ਪਾਇਆ ਏ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਏ ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਸਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਏ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ Auspicious day, full of good fortune. We have had the darshan of Kripal, the Satguru, the gracious saint. When it became Sawan Shah's will, Kripal came to this world. Obeying the order of the beautiful Lord, he came as an example. By coming into the world and by making others meditate on Nam, he cut all the bonds of Kal. He has crossed all the oceans and made the people meditate on true Nam. He has showered rain on this burning and suffering world. Hail, hail, Satguru. We have only your support. Make us drink the nectar of Nam. ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਦਿਲ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਾ ਪੜਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ By doing the satsang and making the people meditate on Nam, he broke the bindings of Kal. He reunited with the Lord those who were separated from him for ages and ages. My heart doesn't get satisfied by praising him, and again I sing the qualities of the gracious saint. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ ਗਰੀਬ ਜਾਇਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਾ ਪੜਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ
The beautiful divine light has come in the home of Hukam Singh. Congratulate Gulab Devi, from whose womb he is born. Poor Ajayb celebrates happiness as he has supported me in my condition. Auspicious day, full of good fortune. We have had the darshan of Kripal, the Satguru, the gracious saint. हाँ भाई मैंने बड़ी खुशी ਹੁੰਦੀ है ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ I am always very pleased to come to the children's satsang because they are impressing me a lot by showing me their discipline a lot. ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ Today they read the newspaper article in which they have praised a lot the discipline and the quietness of this place. We are gaining two things. First is that we are getting a lot of spirituality because by maintaining the discipline and quietness we are able to meditate more and more, and the other thing which we are gaining is the appreciation of the people, especially the neighbors. तो मैं आशा करता ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ So I hope that now whatever time is left, the parents of the children will also remain in the discipline and they will continue doing what they have been doing up until now and will please the master. ਹਾਂ
took him up the back stairs, and I didn't know how Sanchi was going to react, okay? And I went up with him, and I put my hand, I reached my hand out, put it behind the head, and brought it down so that it was very obvious what was happening. And the head, of course, bows. And Sanchi reacted exactly as though a long beloved friend had stood there and bowed to him. He responded, he bowed back, and he laughed, you know, he was very happy. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਖਿਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। Whenever God wants to liberate the world, or whenever God creates the desire and yearning within anyone to do his devotion, he brings such souls in the contact of the master, that human pole within whom the power of God is working. Master Sawan Singh Ji used to say that the power which works in the body of the saints is more than a power, because we can measure the power, but the thing which works in the body of the saints cannot be measured. It is something worth experiencing. Such saints and Mahatmas within whom such power of God is working, they come in this world and they tell us that whether one is Hindu or Muslim, whether one is the resident of America or India or any other country, God is one for everyone and he is within everyone. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। God brings those souls in the contact of the saints and Mahatmas, the beloveds of God, on whom He wants to shower grace. And saints are the ocean of grace, ocean of mercy, and graciously they connect us with the Shabad Naam. And by their grace and guidance and mercy, we go back to our real home, and they make us absorbed in their sweet Naam. ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। A hymn of Guru Amar Dev Ji is presented to you. He says that there is one God who is the giver, who is the giver of life to everyone, and He is within all of us. Up until now, those who have realized Him have done so by going in the within, and in the future also those who want to realize Him will have to go in the within. ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 1045। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। Make the mind quiet, as only quiet mind can meditate. While meditating, don't let your mind to wander outside. Concentrate him at the eye center. ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। Saints and Mahatmas, beloveds of God, search for God, and after searching a lot for Him, they all reached one conclusion, they all reached one stage, and they told us that timeless Lord, who is the giver of all of us, there is only one timeless Lord who is the giver of all. ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। According to their search, saints and Mahatmas told us that we can realize God only from our within. Up until now, those who have realized God have done so after going in their within, and in the future also those who will realize Him will do so after going in the within. ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Even in the within, they told us that we can meet Him only after going above the eye center. ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। So we should make our habit of withdrawing from outside and stilling our attention in the within, because our Master God is within us. ਹਾਂ ਬੇਟਾ। All of us it.
happened that once when Master Kripal was visiting my ashram, he was very gracious, his eyes were full of grace. And as I have said very often, that whenever Master would visit me over there, I would become like half crazy. This was because of his presence that I would feel in that condition. So I took some sand, some dust on which he had stepped recently, just then, and when I took that, Master asked me that what I was going to do with that. Since I had the habit of saying the poetry, I made up some words and I said in the form of poetry that the fresh dust of your feet I will take and put on my heart because your 5 sacred words have liberated me. And since that dust was his prasad, something which was touched by him and blessed by him, I still have that and I still consider that as prasad. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਹੈ। In the prasad given by the Master, there is the limitless grace and blessings of the Master, but it all depends upon our receptivity. It depends upon us that with how much faith and love we eat that prasad. ਚਰਨ ਸੇਵ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਰੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹਿ ਜਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹਿ ਜਹਾਂ ਨਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। Now he says that after reaching there, the soul became peaceful, soul became happy, because over there, in that plane, there is no sound, there is no Shabad sound current, there is no light, there is no Bani, there is nothing over there. It is the place of total peace and happiness. ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੱਚਦੇ ਹੈ, ਟੱਪਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਔਰਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੀਪ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ। Now all these things which I have mentioned cannot be seen by any outer instruments, because they are all within us and they are in their astral form. And if we say, now all these things which I have mentioned cannot be seen by any outer instruments, because they are all within us and they are in their astral form, and we can see them only when we go in the within. And because the great artist God has created all these things in our within, and he has put all these things in our within in that astral form, and we cannot see all these things and experience these things unless we go in our within in the inner planes. It is like that the great artists, the worldly artists, have made things like televisions and the other things in which you hear people playing the music, you hear them talk, you hear them sing and dance. If you think that by breaking the television set you will be able to take out any man or woman or any musical instrument, that is not possible, because they have adopted such a technique, and the worldly artists have put the worldly instruments in such a way that with that combination you can see all these things on the screen and you cannot have it
out there. So in the same way, all these things which I have mentioned are not material. They are not made by the worldly material. They are in our within, in their astral form. And if any doctor says that by cutting the body, he would be able to find the islands or the inner planes which I have mentioned, it is not possible, because this is a matter of experience. All these things are present within us in their astral form. ਸੁਰਤ ਚੇਤ ਪਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਵਹਿ ਨਿਜ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਰਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। There is no beginning of him, there is no end of him. No one knows that when it was created, when he was created, and when he is going to be finished. That plane does not fall in dissolution or grand dissolution. Such is the plane of saints. ਆਦਨਾ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਅਵਾਸੰਤ ਬਿਨ ਕੋਈ ਤੁਲਸੀ ਤੋਛ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਸੋਈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। Tulsi Sahib says that no one reached God or no one met God even in the beginning of this creation without going to the saints, and no one will meet God even in the end of this creation without going to the saints. Saints have been given this honor by Almighty Lord, and God has given them this permission that even they can bring even the sinners. And he says that no matter how many people you bring, whether they are sinners or the good people, I will accept all of them. ਆਦ ਨ ਅੰਤ ਸੰਤ ਬਿਨ ਕੋਈ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਹ ਦੀਨ ਲਖ ਕਾਟੀ ਫਾਂਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਤਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। Now he says that my Sadguru is indestructible one. He is never destroyed. And he showed me the path which goes back to my real home, and he made me reach my real home. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Often I say to those people, those who say that their master has died, I say that why did you take someone as a master who was going to die? Those who say that their master has died, they should be taken to the court and asked that why they took someone as a master who was involved in the dying, in the birth and death, because the master who himself is involved in births and deaths, how is he going to liberate you? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। Guru Nanak Sahib says that my master is present forever. He never comes, he never goes. He is the indestructible being, and he is present everywhere. ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਹ ਦੀਨ ਲਖ ਕਾਟੀ ਫਾਂਸੀ। Is a thing in itself. When Jesus said, where two or three are gathered together in my name, I am there, which was quoted by Master Kripal in precisely that context, as an explanation of why it's important to go to satsang.
This is exactly what he was getting at. Why 2 or 3? Why not just one? Is he not there when one person is sitting in his remembrance? He is. We can't deny that he is, but there is a difference. The whole is greater than the sum of its parts. And on this tour, somehow, walking with him, especially at the Langar, I think the Sunday noon Langar, for me, was a time of overwhelming beauty. Now, I don't know what it was like sitting down, watching him, taking part in the singing, okay? That was not my Dharma. My Dharma was something else. But for me, walking with him through that, I was just absolutely amazed at the beauty of the assembled Sangat and the love and the way in which everyone cooperated. Okay, the way in which they disciplined themselves, the way in which they related to the Master, not this time in a demanding, pushing way, but in a loving way, in an accepting way. And so much he gave, you know. I mean, it was like coming out of him in great waves, and I know that many people got that. And that also was something for which I was personally very grateful for.
Ajay baka hai karana makamare kirpala hoye ape Prabhu aaye. Ajay baka hai karana makamare kirpala hoye ape Prabhu aaye. Sacha sukha bataya Baba Banda Banakaya Banda Banakaya Baba Banda Banakaya Banda Banakaya Baba Banda Banakaya. हाँ भाई सूफी संत बुल्ले सूफी संत फरीद साहब ने कहा सी गलियां चिक्कड़ दूर कर मेरा नाल प्यारे न्यो ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਿਉ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। Sufi saint Sheikh Farid had said that the street which goes to my beloved's home is full of mud and dirt and it is raining. If I go to see my beloved, I will become wet. But if I don't go to see my beloved in this rainy season, my devotion will be broken. So, like that, I am very pleased that my devotion was not broken, because like Sheikh Farid had said in his couplet, it is raining outside and it is muddy. I am very thankful to Russell Perkins, who helped me to come here and see all the dear children, and I understand that he has done a very good seva. He always does that seva, but today I am very grateful to him, more grateful to him, because he did not let my devotion break. Master, again I am your guilty and disobedient one. I'm like the girl in the satsang you talked about last night. Because again, when I went away from your physical presence, I didn't do any meditation. And again, in the forgetfulness and bad company, I smoked the cigarettes and drank and used drugs. And in that intoxication, I was not only unfaithful to the Master and his gifts, but even my wife. I am a true
grace to the path and to you. And I beg you to forgive me again and lift this weight from my heart and help me improve my life. एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने अपराधी बन के खड़ा हुआ हूँ और कल रात को जैसे आपने सत्संग में बताया था कि जो लड़की कुंवारी माँ बन जाती है, उसी तरह से मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपके शारीरिक रूप से अलग गया तब मैंने धूम्रपान किया, शराब पी और ना सिर्फ आपसे मैंने बेवफाई की बल्कि अपनी बीबी से बेवफाई की और मैंने हर किस्म के बुरे कर्म किए। एक दफ़ा फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इस संत मत के नाम पे एक दफ़ा हूँ और फिर से मैं एक दफ़ा आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपके चरणों में आकर के मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ भाई प्यारे बेटा, संतान तो परमात्मा ने क्षमा दे के भेजा हुंदा है, क्षमा करनी जानते है, बह जा अगे वास्ते ऐसा कर्म नहीं करना। Dear son, saints have been sent in this world with a lot of forgiveness. God has given them a lot of forgiveness. Now, from now onwards, you should not do any bad karma like this. Sit down. हाँ बोल। साडा न कोई वे लोको आसी ना जहान दे, सावन किरपाल बाजो किसे नू नहीं जान दे। साडा न कोई वे लोको आसी ना जहान दे, सावन किरपाल बाजो किसे नू नहीं जान दे। सावन दा नाम सच्चा जिंदगी बनांदा ए, जन्मा दी मैल लगी पल विच लांदा ए। सावन दा नाम सच्चा जिंदगी बनांदा ए, जन्मा दी मैल लगी पल विच लांदा ए। दाता करे ओ इलाज साडा हमें रोग ठान दे, सावन किरपाल बाजो किसे नू नहीं जान दे। साडा न कोई वे लोको आसी ना जहान दे, सावन किरपाल बाजो किसे नू नहीं जान दे। सत गुरु किरपाल दातार प्यारया, छड़ के जहान सारा तेनू ही पुकारया। सत गुरु किरपाल दातार प्यारया, छड़ के जहान सारा तेनू ही पुकारया। साडे ला दियो ध्यान सीधे सचखंड जान दे, सावन किरपाल बाजो किसे नू नहीं जान दे। साडा न कोई वे लोको आसी ना जहान दे, सावन किरपाल बाजो किसे नू नहीं जान दे। वड्डा काल दा पसारा दिया करके बचा लवो, माया दे जंजाल विचों आप ही छुड़ा लवो। वड्डा काल दा पसारा दिया करके बचा लवो, माया दे जंजाल विचों आप ही छुड़ा लो। आत्मा ते रहम तेरा असी ना पछाण दे, सावन किरपाल बाजो
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਝੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਅਲਖ ਅਨਾਮੀ ਤੇਰਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਅਲਖ ਅਨਾਮੀ ਤੇਰਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਵਨ ਦੀ ਅਜੈਬ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੇ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਝੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਨ ਕੋਈ ਵੇ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਸਾਵਨ